Mungu hawakwezi watu wanaojikweza. God does not exalt people who exalt themselves. Mungu hawapi miliki watu ambao watajiinua mioyo yao. God does not give possession people who lift their hearts. Hakika yake wadharau wenye dharau, bali wapa wanyenyekevu neema. Hebu sema, Mungu wadharau wenye dharau, lakini wapa wanyenyekevu neema. Wapa wanyenyekevu neema. Kama unadharau, nimesoma kwenye Biblia kuna watu ambao wanadharauliwaga na Mungu. Halafu ile andiko limerudiwa pia kwenye Samuel, ukisoma utakuta nasema Mungu mdharau mwenye kumdharau na muheshimu mwenye kumheshimu. Mungu, aina ya watu ambao Mungu anawadharau, ukishaona unadharau ndani yako, jua ya kwamba na wewe unadharaulika mbele za Mungu. If you feel like you're despising someone in your heart, know that not even someone, even things of God. Unajua kuna watu wanadharau hadi makanisa. People even despise things of God. Kuna watu wanadharau. Kuna mwingine ameingia tu leo hapa, aliponiangalia sema akadharau moyoni mwake. Someone might come here in the heart may despise. Ndio mchungaji wao. So this is the pastor. Okay. Jua na wewe umedharauliwa na Mungu kabla ya kudharauliwa na mimi kwa shadede. Know that God has also despised you before you despised me. Kuna watu ukiwaangalia namna hii unaanza kuwadharau. Saa zingine mtu mmoja akaniandikia akaniambia, mume wangu anasema naenda kwenye makanisa ya vichochoroni. Amedharau Mungu. Someone said the husband is saying she attends churches in the hoods. Yeyote mwenye dharau, whoever despises, anadharauliwa na Mungu mwenyewe. is also despised by God himself. Hakika niliwaambia, ukiona hakika, mimi naendelea kuzikusanya, mimi sijui kama unakusanya. Ukiona hakika manake ni kiapo, Mungu ameapa. Na Mungu akiapa, even mercy can never sort it out. When you see surely, that means God has taken the oath. Anasema hakika yake, he said surely, huwadharau wenye dharau, despises those who despise, bali huwapa wanyenyekevu neema. But to give the humble the grace. So moyo wa unyenyekevu, so the heart of humility, unamfikisha mtu kwenye miliki. Vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Siku ukitaka neema iondoke kwenye maisha yako, entertain pride. The day want grace to be removed from your life, ingiza tu kiburi. Si kila mtu anakupongeza kazini. Everyone praises you in your office. Wewe ni mfanyakazi bora. You are the best worker. Anza kudharau watu. Begin to be scornful against watu people. watakuona kama nyanya chungu. People see you like nyanya chungu. Maana aliyekupa hiyo neema ni Mungu. Because the one who gave the grace is God. Ni upumbavu sana kujilinganisha na watu waliokuzidi chochote. It's very stupid to compare yourself with the people who are above. Unajua kuna watu ambao wakiwaangalia watu, kuna vitu wamewapita. Amekupita kiwango cha maombi, amekupita nini. Kuna neema Mungu amempa mtu ambaye wewe huna. Na unajua huna, maana ungekuwa naye ungekuwa sawa na yeye. Huna, lakini kwa namna ulivyo na kiburi ndani unajilinganisha. Nasema kwani ana nini na mimi na nini? Wewe, moja ya njia ya kufanikiwa na kujiunganisha na neema watu walizonazo ni kuwaheshimu na kuwanyenyekea, ukishagundua ya kwamba hauna walichonacho. One way to prosper and have the grace of other people to humble and honor them. Epuka sana, avoid so much kujilinganisha na watu ambao wamekupita chochote. Hadi ofisini kwako. Avoid compare yourself with the people who are above you in hata any kama way. sio wa dini yako, wewe heshimu kile Mungu alichowapa wao. Even if in your office, ambacho wewe huna. Just honor what God has invested hata in them. kama sio wa imani yako, usianze kufanya naye vita. Even if they don't belong to your faith, don't begin to wage war with them. Wewe nyenyekea, maana Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa wanyenyekevu neema. Hali ya kwanza ya muhimu lazima uwe nayo unapoingia kwenye milki yako, mtoto wa Mungu, na wewe unajikumbusha kila wakati, jipime hali ya unyenyekevu ulionayo. The first thing to assess yourself is to assess the status of, kwa sababu utakapoingia katika nchi yako na kuimiliki, because you can get your land to have dominion, Mungu atakuwa anakujaribu, and God will be testing you. Kuna saa Mungu atakupa hela nyingi, there are times God will give you a lot of money, alafu huyo Mungu atawaleta maskini karibu na wewe. The same God will bring poor people close to you. Punga mkono kama unanielewa. Atakusababishia vimaskini vinakuzunguka. So una laki moja, yani una laki moja na kila anayekufuata anakuambia wanakuja watu 10 na kila mmoja anakuambia naomba 10,000 tu. They need 100,000. Na ile laki umeshaibana, unasema hii
and you have only ni ya kwangu 100,000, na watoto you wangu. say this one is for Halafu personal Mungu anakupangia watu expenditure. 10. I'm telling you. And God Anakuja wa lines you kwanza, hana hoja nyingine, naomba 10,000 tu. They Unasema come, hamna shida. the Chukua. first 10,000. Anakuja na wa pili, hana hoja nyingine, hasemi hata 500, naomba 10,000 tu, mpaka wanafika 10, manake 100,000 yote umeitoa. Until 10 poor people come, that means the whole Mtu mwenye moyo wa kiburi ndo hapo anasema wananitegemea sana. A person Moyo with umeshainuka. pride will say, these guys so disturb me. Wanaona nini? Usikiliza meku, una habari yako inayofuata is a demotion. You know, the next what comes to you ni kuteremshwa daraja. Mungu atakushusha ili akudhibitishia kwamba huwa anabariki na huwa anaondoa baraka. God will demote you to confirm to you that God blesses and remove the blessings. Hali ya pili, The second condition. lazima uwe nayo wakati unaendea kwenye milki yako. The second condition. Hali ya moyo ni moyo wa utii. The second condition of our heart is the heart of obedience.